told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. පොල්කටු අඟුරු ලිපේ දැල් අඩු වැඩි කරගන්න ඊට අඩු වේදමින් සාදාගත හැකි 12 volt DC fan control එකක් සාධන ආකාරය ඇතුළත් වීඩියෝ එකක් සමගින් Gearbox YouTube channel එකට හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. D313 හෝ C1061 transistor එකක්. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. 10K potentiometer එකක්. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. මේ තමයි DC volt input socket එක. ඒ තමයි අපි මේකට යොදා ගන්න 12 volt DC fan එක. මේක ampere 0.24ක 12 volt DC fan එකක්. Today, I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. මේ තියෙන්නේ අපේ උපාංග ටික සවි කරගන්න ආකාරය ඇතුළත් සටහන. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. මේ තියෙන්නේ transistor base එක, collector එක සහ emitter එක. එහෙමනම් දැන් අපි අපේ සටහනේ ආකාරයට අදාළ කොටස් ටික සම්බන්ධ කරගමු. වියදම් පොල්කටු අඟුරු ලිප සාධන ආකාරය ඇතුළත් වීඩියෝ එකේ link එක මම මේ වීඩියෝ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන දේවල්, ඒ වගේම දැනගන්න තියෙන දේවල් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. අපේ channel එක තවම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. As you fade away. ඉදිරියේ සපයන socket එකත් අපි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරමු. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. මම මේකට විදුලිය දෙන්න පාවිච්චි කළේ ampere එකේ 12 volt power supply එකක්. 12 volt milliampere 500ක power supply එකක් වුණත් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. fan එක කැරකෙන වේගය හොඳට නිරීක්ෂණය කරගන්න මම මේ වගේ ටේප් එකක් අලවනවා. දැන් විදුලිය සපයලා ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් කරලා බලමු. බලන්න fan speed එක පහසුවෙන් control කරන්න පුළුවන්.
මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලත් පොල් කටු අඟුරු ලිපක් සාදා ගත්තොත් මේ වගේ ෆෑන් ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් එකක් සවි කරගන්න. එහෙමනම් ගියර්බොක්ස් YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.